Hello friends, welcome to TS Spoken English. We are continuing WH questions on the masculine gender. दुनिया में जितने भी मर्द लोग हैं ఇండివిజువల్లీ उनके बारे में अगर अपन बात करें వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు అది మాస్కులైన్ జెండర్ అవుతుంది. మాస్కులైన్ జెండర్ पुरुषवाचकमु తెలుగులో पुरुषवाचकमु पुरुषाविषयी अगर बोलू लागल्या तर ते होते masculine gender. We are continuing that one. Now today we are continuing what म्हणजे हिंदी में क्या, तेलुगुलो ఏమిటి, मराठीमध्ये काय. काय आता आपण पुरुषवाचकमध्ये घेऊ. पुरुषवाचकము తీసుకున్నప్పుడు अबर व्हाट डज योगी राइट ऑन बोर्ड. योगी बोर्ड के ऊपर क्या लिखता. ये तो योगी बोर्ड పైన ఏం రాస్తాడు, योगी बोर्ड वर काय लिहितो. योगी राइट्स हिंदी ऑन बोर्ड. हियर इट इज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर फर्स्ट फॉर्म को यस लगाना जरूरी है, यस आना जरूरी है. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यस नहीं आया तो दैट सेंटेंस इज रॉन्ग. प्रेजेंट सिंपल टेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेनी पीपल डू नॉट ऐड यस टू द फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट सिंपल टेंस. नाउ टेक द नेक्स्ट वन. अभी यहाँ पर हियर చూడండిగా ये फर्स्ट फॉर्म V1 V2 V3. remember, remembered, remembered. forget, forgot, forgot आता है, forgot, forgotten. sing, sang, second form sang, third form sung, sung, sung. wear, ओढ धरिंचడం, बट्टలు धरिंचడం, कपडे लिवणे त्याला ओढ म्हणतात. तर आता आपण या प्रेझेंट सिंपल टेन्स मध्ये या फर्स्ट फॉर्मवरच घेतलं पाहिजे. वी आर टेकिंग द क्लास ऑन ओनली द फर्स्ट फॉर्म, नॉट द सेकंड फॉर्म and third form, because it is a simple present tense. Simple present tense. How to make the, how does Narendra Modi remember? How does Narendra Modi remember Telangana people? Telangana, Narendra Modi remembers Telangana people because of his power, remembering power. How does leader, only one leader, how does leader forget people after the election? The leader forgets people after the election because he is busy in his work. So this is the question. How does singer sing a song? Singer sings a song like Lata Mangeshkar. How does a student wear uniform? The student wears uniform like a good man, like a naughty boy. Like this you make the sentences on the first form. This is the present simple tense. We are friends making only on the present simple tense. Here you remember forms of verb, depending upon that you can make sentences as much as possible. Okay friends, with this we have completed today's class. Thank you friends.